Since the 90s, with the liberalization of the Indian economy and the signing of the WTO agreement, the new emphasis for agriculture in the country was on global competitiveness. This created new conditions for farmers in the country within a framework of free market, free trade economics. Public intervention and support to agriculture was rationalized, leading to adverse outcomes for smallholder agriculture in the country. The twin phenomenon of continuing farmer suicides, more in commercial crop zones, and the quitting of agriculture by large number of traditionally farming households underscores the serious challenges facing Indian agriculture. According to the census figures, the number of farmers has reduced by 14.2 million between 1991 and 2011. There are an increasing number of farmer suicides on a shrinking base of cultivators over the last 2 decades. From 1995 to 2015, a total of 3,21,400 Indian farmers committed suicide as per NCRB data. The farmer suicides, however, are only the extreme manifestation of the much deeper agrarian crisis which has gripped the Indian countryside since the late 90s. Under the neoliberal policy regime, the reduction of tariffs on agricultural commodities effectively exposed the farmers to global competition. Volatile and often declining world market prices for several commodities have since created new challenges for the sustainability of cultivation in the agricultural sector. On the other hand, the deregulation of input markets often raised the costs of cultivation, which led to farm incomes getting squeezed between rising costs and declining prices. ধানের দাম পাচ্ছে না, এধারে খরচা, লেবারে প্রচুর খরচা, সব জিনিসই খরচা বেড়ে যাচ্ছে, তাহলে কি লোক করবে? জলের দাম, জল কিনতে হয় যদি বড় সিজনে চাষ করতে হয়, সেই জলের দাম বেড়ে গেছে। জলের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে যে ইলেকট্রিসিটি পাওয়ার, সেই পাওয়ারের দাম বেড়ে গেছে, সেজন্য জলের দাম বেড়ে গেছে। এবার হ্যাঁ আপনাকে আবার একটা বলি, আমার হয়তো মাঠে আলুটা জড়ো করলাম, 1 বস্তা আলু আমার মাঠ থেকে হিমঘরকে নিয়ে যেতে 30 টাকা খরচা, ধরুন 14 টাকা বস্তা। যারা আলুটাকে ভালো করে বাছাই করে বস্তায় পুরো ওজন করে দেবে তারা নেবে 6 টাকা 20 টাকা, আর যে ট্র্যাক্টরে করে আলুটা পৌঁছে দেবে স্টোরে সে নেবে 10 টাকা 30 টাকা। এছাড়া আবার হিমঘরের ভাড়া 55 টাকা আবার আছে। Further, the neoliberal doctrine also prescribed the withdrawal of the government from the economy, amounting to reduction in agricultural research and public extension services and no major breakthroughs in farm techniques. Indebtedness has emerged as a major problem for farmers in the country in the reforms period due to the unsustainable economic conditions of farming. With financial sector reforms and a steady withdrawal of institutional credit from rural areas has forced farmers to depend on private money lenders. Why are these suicides coming along? They are coming along basically because of farmers' indebtedness. When they sow the crop, they have to borrow money. They don't have the kind of capital that industry has. So they have to borrow money, and come harvest time, if the price falls, then they are unable to pay off their debts, and that leads to a somewhat severe situation. It's a human problem, and it's an economic problem also. And what makes it worse, when on-field prices had gone down to 1 rupee or 80 paisa, the markets in the cities, they were actually selling at a much higher price, maybe 10 rupees, maybe 11 rupees. This is well known. Now, this difference between that 80 paisa and 11 rupees, how do you explain this difference?
So obviously there are middlemen. সারা বছরে চাষি দেখাশোনা করে লাস্টে যে ফসলটা হয় সেই ফসলটা আমাদেরকে দেয়, আমরা মার্কেটিং করি। Nearly 5,000 bank branches were closed in rural India between 1991 and 2007. A direct impact of this was that farmers and rural households started accessing credit from private traders and moneylenders to a greater extent. হ্যাঁ, সবসময় নিতে হয় আর রোলিং ঠিক রাখতে হয়, বা কথা সেই জন্য সে ঠিক সময়ে দিয়ে দেয়, যখন বলবো তখনই দিয়ে দেয়। আর ব্যাংকে হলে তো হবে না, ওদের একটা লিমিট আছে, এই মাসের মধ্যে নাহলে হয়নি। The share of moneylenders in total credit taken by cultivator households in the country increased from 16.1% in 1981-82 to 29.6% in 2012-13. Also, by 2002-03, after a decade of banking reforms, more farmers were accessing credit at higher interest rates. Though farmer suicides are not rampant, many of the aspects of the agrarian crisis are revealed from a visit to the village Adampur, located in Rainatu block in the Bardhaman district in West Bengal. Bardhaman, often referred to as the rice bowl of the nation, has large stretches of fertile alluvial soil along the banks of river Hooghly. The major challenge that farmers regularly encounter is inadequate profitability in cultivation. The prices of their crops, especially for potato cultivation, fail to cover the rising costs of inputs like fertilizers and pesticides. এই চা পানের যেটা 500 টাকা কিনি 4 বছর, এবছরে 1100 টাকায় কিনতে হয়েছে। তাহলে লাভ কি করে হবে? লাভের অঙ্ক এই জমি তো কমে যাচ্ছে। তখন বলছি না 1 বিঘা জমিতে 4 খানা সার দিয়ে আলু বসিয়েছিলাম, 2000 টাকা হয়ে গেছে। আর এখন 1 বিঘা জমিতে আমি সার দিতে যাচ্ছি, ওইখানে আমার ধরে নিন 4-11 4400 টাকা, মানে ওইখানেই তো 2400 টাকা বেশি লেগে যাচ্ছে। আচ্ছা, কীটনাশক ওষুধ তখন 500-600 টাকা হয়েছে, এখন সেটা হয়েছে 1100, ডবল সেটা হয়েছে। তারপর শুধু ওটা হয়েছে আলুর দাম নেই। আর অথচ আলু যখন আমি পাঞ্জাব বীজ কিনছি 2000 টাকা করে বস্তা আমাকে পাঞ্জাব বীজ কিনতে হচ্ছে। 1 বিঘে জমিতে 4 খানা বীজ, 4 দুগুণে 8000 টাকা লাগছে। অথচ আমি যখন আলু বেচছি 180 টাকা 50 কেজি, আর তা পাঞ্জাব বীজ 50 কেজি বীজ কিনছি 2000 টাকা। হ্যাঁ, ডিএপি এবং ইফকো যেটা দিয়ে আলু চাষ করা সবই দাম বেড়ে গেছে। ইউরিয়া তো ধরুন 200 টাকা থেকে এখন তো 350 টাকার উপর দাম হয়ে গেছে। Barring a handful of rich farmers in the villages, most farmers end up with losses in a cultivation year. Farmers also complain of low quality seeds that are supplied to them. These seeds do not bear adequately high yields, thus leading to losses. The low yields do not allow farmers to cover their costs. এবারে আলুর ফলন কিছু জমির ফলন ভালো হয়েছে, কিছু খারাপ হয়েছে। কেননা কিছু বীজ আপনাদের পাঞ্জাব থেকে যে এসেছিল না, প্রথম যে বীজগুলো পাঞ্জাব পাঠিয়েছিল সেই বীজগুলো ভালো, তারপর দ্বিতীয় লাটের যে বীজ এসেছিল সেই বীজ কিন্তু স্যার খারাপ। কেননা একই জমিতে ধরুন এইটা একটা জমি, এর কিছুটা ওই বীজ বসানো হয়েছিল, কিছুটা এটা, কিন্তু যেটা ভালো বীজটা ভালো ফসল হয়েছে, যেটা খারাপ বীজ ফসল ভালো হয়নি। Additionally, volatile potato prices, fluctuating massively from year to year, increases the risks of commercial cultivation. Usually, there was lack of any government support when the prices fell to abysmal levels. আমি ওটা বেচেছিলাম 180 টাকায়, এখন আলুটার বাজারে দাম নিচ্ছে ওই 260 টাকা। এখন একটু বাজারটা ওরই মধ্যে বেড়েছে, তাতেও তো 260 টাকা, মানে আমাদের চাষিদের প্রচুর লস। কিন্তু আমরা কি করব, চাষ না করলে খাবো কি বলুন না, এই নিয়ে তো আমাদেরকে খেতে হবে। This is not something specific to Adampur village. Similar evidence of inadequacy of incomes is revealed for the entire country by the latest available decadal survey, Situation Assessment Survey of Agricultural Households in India 2012-13.
As much as 69.4% of agricultural households in India earn less than their consumption requirements. They have to borrow for meeting their ends. Another 17.2% households are left with a paltry saving of rupees 891 after their consumption expenditures. For an average family of 5, such savings are meager and easily washed away by external shocks like an occasional low rainfall year or inadvertent health expenditures. This also implies that they are not able to clear the debts with regularity, forcing them to depend on non-institutional credit sources which provide loans with less stringent repayment schedules but at very high interest rates. Typically, a loan for cultivation from a private moneylender carries an interest rate of minimum 24%. Loans are also provided by local mahajans, trade cum moneylender, to farmers in the form of advances where the harvest is pre-pledged to the mahajan. This pre-pledging of the crop output is done at a fixed price, mostly lower than the expected market price at the time of harvest. The mahajan makes a profit through his trading margins, the difference between his buying and selling price. This is reminiscent of colonial times when such a system of cash advances was widely prevalent in commercial cultivation. যারা ওই খটি করেছে ধানের, যেমন ধানের খটি, তার সঙ্গে কুইন্টালের ওই 20 টাকা 25 টাকা কম দিয়ে যখন ধানটা কিনবে, যে বাজার যাবে তাকে আমাকে ওই 20 টাকা কি 25 টাকা কম দিতে হয়, মানে ওই যে টাকাটা নিয়ে থাকে এর জন্য। এইভাবে চলে যায় আর কোনো রকম। হ্যাঁ, আগে তো ধরুন এক সময় আমরা যেসব গ্রামে মানে 2-4টা আমাদের গ্রামে ছিল মহাজন হিসেবে, তাদের সঙ্গে আমাদের সার নিতাম। হয়তো চাষের সময় বললো আজকে দেবো, আবার বললো আজ হবে না, আরো 5 দিন বাদ, সেইভাবে নেওয়া হয়েছে। এবার ধরুন ওষুধও হয়তো তারা বললো ওষুধ দেওয়ার সময় হয়েছে, বললো দেবো, আবার সেটা হয়তো 5 দিন পেছিয়ে দিত। এইভাবে এক সময় চাষটা খুবই অসুবিধা হয়েছে এবং তাদেরকেই দিতে হতো, তারা যা দাম বলতো সেই কমই দিতে হতো, যেহেতু মহাজনদের সঙ্গে নেওয়া থাকতো। কিন্তু এখন তো আমাদের যে সমিতি কোঅপারেটিভ হয়েছে, এতে আমাদের সুবিধা হয়েছে। ধরুন এবছরই অনেকটা সমস্যা হয়েছে, চাপান ধরুন অসুবিধে পড়ে গেছে, 10খানা নিয়েও জানা হয়েছে, দিয়ে আবার ধান দিয়ে আমাদের শোধ করে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, এই থেকে অনেকটা সুবিধা হয়েছে। The low prices that were paid for crop output entrapped millions of farmers in perpetual debt cycles. Such old practices of the colonial period seem to have survived the long developmental transition after independence. Or are these practices making a comeback in the wake of the agrarian crisis? In this context, the Adampur Credit Cooperative Society serves as a lifeline for the farmers. লোন নিতে গেলে আপনাকে প্রথমত আমাদের সমবায়ের সদস্য হতে হবে। সদস্য হতে গেলে আপনাকে 15 টাকা দিয়ে 13 টাকা দিয়ে ভর্তি হতে হবে। 10 টাকা শেয়ার চার্জ, 2 টাকা ফর্ম। বর্তমানে আমাদের 1600-র ওপর মেম্বার। আমরা আমাদের এই 4টি গ্রাম দিয়ে লোন নেওয়া করি, যেমন আদমপুর, পার্শ্ববর্তী গ্রাম কুয়াড়া, দেনু, বিজিপুর। এই 4টি গ্রামের চাষিদের লোন দেওয়া হয় এবং তাদের সাথে লেনদেন করা হয়। Credit is available to farmers under government regulations as long as they can repay their loans on time. Timely repayment is rewarded by reduction in interest rates as per government schemes. আমাদের চাষের লোন শোধ করার একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে। আপনার আলু চাষের যেমন আগস্ট মাস পর্যন্ত, আমন চাষের পরের বছর মার্চ পর্যন্ত এবং বোরো চাষের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমাদের একটা মেয়াদ থাকে। সেই মেয়াদের মধ্যে যে সমস্ত চাষি লোন শোধ করে দেয় তাদের মোটামুটি 3% বোনাস দেওয়া হয়। 7% যেটা বেসিক সুদ যেটা নেওয়া হয় সেটা থেকে 3% তাকে রিলিফ দেওয়া হয়। আর কেউ যদি সময়ে শোধ করতে না পারে সেক্ষেত্রে কিছু পেনাল্টি তো আছে। আপনার 11% সেক্ষেত্রে ডিফল্টারদের জন্য 11% সুদ বসা হয়। Though the society needs to be more proactive in dealing with situations of crop losses due to bad weather or under unexpected circumstances. এবার ধরুন যদি ফসল ভালো হলো না, পচে গেল,
কি কোনো রোগে আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়ে গেল, তখন আমরা ফের পরের বছর শোধ করতে এখানে সুযোগ পাই। তারপরে জলে ডুবে গেলে, বৃষ্টি হয়ে গেলে, জলে ডুবে গেলে সে পচে যাবে, সে আর আদায় করতে পারবে না। The society officials often sympathize with the farmers, but their hands are often tied by the government policies and regulations, which makes the dispersal of compensation a long and bureaucratic process and fails to benefit the farmers. Undoubtedly, such institutions serve enormously the needs of small-scale farmers and need to be strengthened in the future. The agrarian crisis is much deeper than merely having low agricultural growth rates. Even in years of better agricultural performance, majority farmers are struggling to consolidate their economic position. If you want to help the farmers, then bring these financial institutions closer to them. Okay? Let them penetrate deeper into the rural areas. They have already penetrated somewhat, but make them penetrate deeper, but make sure that they don't turn into these scam institutions that have now come to the fore. No, let the nationalized banks do the job, or post offices, or whatever. Let them go far inside and try to educate the farmers. That's the government's job also. The farmers should be educated about how to use their money, how to borrow money, how much interest to pay, and so on and so forth. So this education they lack. The agrarian crisis has emerged as a larger institutions crisis in rural area. Whether in output or input markets, or the need for credit or crop compensation, the farmers receive an unfavorable deal. Driven by the neoliberal and fiscally conservative economic approach of cutting down on rural development and social sector expenditures, institutional functioning has not improved and often worsened. The government cannot just keep on saying that we can't run a deficit, we can't run a deficit. I don't understand this kind of, this austerity kind of idea that we are importing from the IMF and World Bank. I just don't understand this. I think the government ultimately should address the welfare of the society. Now, if addressing the welfare of the society needs us to dissociate us from foreigners, I think that's fine. Small and marginal farmers find it difficult to even under a simple reproduction of their farming systems, costs exceed the value of output. না, লাভ থাকে না, একদম মাথায় মাথায় হয়েছে। যাদের ওই 4খানা 5খানা করে কাটায় আলু হয়েছে তাদের মাথায় মাথায় হয়েছে, যাদের 3খানা করে হয়েছে তাদের ঘর থেকে চলে গেছে, লস হয়ে গেছে। লাভ হয় না। তুমি ধরো 20,000 টাকা আলু বেচেছি, 18-19,000 টাকা, সেখানে 22,000 টাকা খরচা, কি করে লাভ হবে? On the other hand, sections of richer farmers who earlier undertook small yet steady investments on their farms now struggle to fulfill their consumption's needs. Some big farmers who have diversified in non-farm businesses like input dealerships or crop marketing, however, are able to make larger profits at expenses of their fellow peasants. Inequality and poverty increases rapidly in this scenario, crippling the productive capacities of farmers in the country.